standing alongside two former greats for their respective countries. First and foremost, I've got the Pakistan legend, Amir Sohail. Assalamu alaikum and welcome. Assalamu alaikum. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you so much for joining us. And we've got the former Bangladesh national captain, Mohammad Ashraful. Thank you. থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি ভালো আছেন আসলে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে এরকম পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে মনে হচ্ছে যে অনেক দিন পর দেখা হবে সো আই ওয়াজ জাস্ট টেলিং হিম দ্যাট উই আর মিটিং আফটার আ লং টাইম and I think that's more appropriate if I say that to you sir because I had the pleasure of meeting you. Yeah, we met last year, didn't we? Last year. During this BPL and I'm meeting Ashraf after a long time. Still has a baby face, by the way. He does. He does. Still has that innocence about him. Yeah, and he probably even after 10 years, if he pads up and wears the helmet, he'll go into the middle and people will be thinking, oh, is he under 19 or what? Baby face. Yeah. I didn't say it. Amir Sohail বলছে কিন্তু ভাই আমি কিন্তু কিছু বলি নাই Yeah, তো স্ট্রেট হাফে আমরা রয়েছি এবং দ্বিতীয় দিন second match day, second match Chattogram Challengers will be playing. They're off to a flyer yesterday, right? They don't have as much as big names to some other opponents with all due respect. Shamanau, to be honest, I have always believed these leagues or any big league is made with the foreign names. It has to be your local players. If you have good local players, they are the ones who lift the standard of that league, who actually make the name for the league. So what good with Chattogram Challengers at the moment is they got local talent which is doing the job. For me, that's a big yes. Big yes. And আসলে ভাই আমিও ওনাদের সাথে গতকাল কথা বলছিলাম উনি বলছিলেন যে ওনারা আসলে লোকাল ট্যালেন্টই ব্যাক করতে চান এবং ইয়াংস্টারদেরকে নিয়ে টিমটা সাজান অ্যাটলিস্ট প্রথম ম্যাচের রেজাল্টটা পেয়েছেন ডেফিনেটলি আপনার যদি এই টুর্নামেন্টটাই কিন্তু করা হচ্ছে আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য হয় আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলবো আমাদের জন্য সহজ হয় এক একটা ড্রেসিং রুমে আপনার প্রায় অন্য সময় আমরা 7-8জন করে ফরেনার নিয়ে আসতাম সেখান থেকে 4জন খেলার সুযোগ থাকে তো আমাদের যারা ইয়াংস্টার আছে তারা তাদের সাথে থাকলে তাদের রুটিনটা দেখতে পারবে তারা কিভাবে প্র্যাকটিস করে কিভাবে খেলে ওই জিনিসগুলো আমরা শিখতে পারবো এবং আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ওইটা অ্যাডভান্টেজ হিসাবে আমাদের কাজে দিবে তো সোফার যে 3টা ম্যাচ হয়েছে কালকে 2টা আজকে একটা ম্যাচ 3টা ম্যাচে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা পারফর্ম করেছেন কিন্তু আর একটু বেটার আশা করছি কারণ প্রথম 2টা ম্যাচে আমাদের অপরচুনিটি ছিল 2টা টিমেরই আরও 10-15 রান বেশি করার আজকের যেই ম্যাচটা হয়েছে রংপুরের একটা অপরচুনিটি ছিল যে শামীম পাটোয়ারির একটা চান্স ছিল যে এইখানে আরও 26টা বল সে খেললে হয়তো তার নিজের 50+ রানও করতে পারতো টিমের রানটা হয়তো আরও 15-20টা রান বেশি করতে পারতো তাহলে হয়তো আরও এক্সাইটিং একটা ম্যাচ দেখতে পারতাম তো সোফার local player bhalo khelche good নিশ্চয়ই speaking of local players Shadad Hussain Deepu he just made his BPL debut yesterday and you saw him bat something about him Look, to be honest, when he came out to bat, there was tremendous pressure on their side. It was ramping up, and his partner, the Afghani batsman, he was taking his time. And he allowed him to take his time, and he kept on scoring runs. And I think he handled the pressure very well. He knew how to go about the job and that's a good thing to see that the youngsters coming out and batting with responsibility and they are dealing with different situations in a very appropriate way. So for me, that's where the league is making a difference here. And one thing what I feel about Deepu, he playing cricketing shot. এভরিথিং ও ক্রিকেটিং শট খেলেছে এমন না যে আপনার টি20তে কি হয় যে আমরা র্যাশ শট খেলতে চাই যে তাড়াহুড়া সেই out of the box nothing out of the box or not trying anything extra see what I see around the world when you talk about T20 format these youngsters they have misconstrued it especially the batters they think the only way to score runs is to blast away, to hit 6s and 4s. Whereas, as a batsman, if you go out there, spend a bit of time, especially on a pitch like this, where there is something for the bowlers, the ball is bouncing, it's seaming around, it's turning, bouncing. So as a batsman, you have to give yourself a time, and you have to rely on cricketing strokes rather than just swinging the bat. So that's where he made the difference. Yeah. And I think all the youngsters, they should learn that T20 format is not about hitting 4s and boundaries. You can score runs batting with a conventional approach.
আশরাফুল, কামিং ব্যাক টু ইউ, হচ্ছে নাজিবুল্লাহ জারদানও কিন্তু ভালো খেলেছে, লোকাল ট্যালেন্ট না, বাট আফগান প্লেয়ার হয়ে এসেও 61 নট আউট ছিলেন। ডিফারেন্ট আসলে কালকে ম্যাচ জেতার ডিফারেন্ট ইনিংস, ওইটা আমি বলবো যে 200+ স্ট্রাইক রেট রাখার কারণেই আসলে ওই ম্যাচটা সহজভাবে উইন করেছে জারদানের। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সিলেট ভালো ফিল্ডিং করেনি। তারা যদি দেখেন যে 3টা ক্যাচ ড্রপ করেছেন, যদিও ডিফিকাল্ট, রাতে যারা একদম শেষে যারা ফিল্ডিং করবেন তাদের জন্য কঠিন, কারণ প্রচুর কুয়াশা পড়ে, এইখানে বল গ্রিপ করাটা ডিফিকাল্ট। তো এইটার জন্য ভালো প্রিপারেশনটা হয়তো বা নেওয়া হয়নি আমাদের প্লেয়ারদের ওইভাবে প্রিপারেশন, কারণ ওয়েট বলে যদি আপনি ক্যাচিং প্র্যাকটিস করতেন তাহলে আপনার হয়তো এই কমপ্লেনগুলো থাকতো না। যখন বল ওয়েট থাকে হাতে কিন্তু বল গ্রিপ করাটা ডিফিকাল্ট হয়েছে। সিলেটে ভালো ফিল্ডিং করতে পারেনি, সেই কারণে আসলে তারা ম্যাচটা লুজ করেছেন, কারণ 2টা ব্যাটসম্যানকে কিন্তু তারা সুযোগ দিয়েছিলেন, ক্যাচ ড্রপ করেছিলেন, কিন্তু দুইজনের আবার ইনিংসটা এক্সিলেন্ট ইনিংস ছিল, দুইজনই চমৎকার একটা ইনিংস খেলেছেন। একজন 145 স্ট্রাইক রেট ছিল দীপুর, এবং জারদানের অলমোস্ট 200+ স্ট্রাইক রেটে ছিল, তাই তারা এত সহজে 10 বল আগে ম্যাচ উইন করেছে। Coming back to Amir Sohail, you were saying that it's not only about hitting 4s and 6s or not just trying anything out of your box, taking too much risk. If you had the bandana on with the helmet on back in the day and you were asked to play in this manner with maintain a strike rate. See, people don't know we played a lot of T20 cricket back home, especially in month of Ramadan. There used to be tons of tournaments happening in Pakistan. So we had the hang of playing T20 cricket at that time. And I remember, I'll tell you a story, one game, Waqar Yunus got selected for Pakistan. So he came back from the Australian tour with a big reputation. Featured in a T20 tournament back home. It was a local tournament. Went for 6 4s in the first over. Which went year for was 5 this? 6s. I think that was in 1987-88. So the thing is, we've been playing T20 format, but name of the game remains the same. You have to deal with the situation. It's not all about going there and play for the gallery. Yes, you have to entertain the crowd, but the prime objective is to do the job for your team. And if it requires a different approach, rather than hitting 4s and 6s, score singles, get the job done. Singles and doubles. Rotate the strike and maintain the pace, right? আশরাফুল ভাই, যেহেতু ব্যাটিং নিয়ে কথা হচ্ছে, লোকাল ট্যালেন্টের কথা আমরা বলছিলাম, তানজিদ হাসান তামিম থেকেও কিন্তু সবার অনেক আশা, এবং তার ট্যালেন্ট রয়েছে, এটা নিয়ে কারোই ডাউট নেই। সেটা নিয়ে যদি একটু আগাতে চান। অবশ্যই, আসলে তানজিম তামিমের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই একটা টুর্নামেন্ট, যেহেতু সে আর্লি চান্স পেয়েছেন, ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে ছিল, সেখানে একটা 50 করেছেন, কিন্তু আরও প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তো এই টুর্নামেন্টটা আমি মনে করি তার জন্য একটা অপরচুনিটি। ওয়ার্ল্ড কাপেও কিন্তু প্রায় 9টা ম্যাচে সে 4টা বা 5টা ম্যাচে শর্ট বলে আউট হয়েছেন, পুল শট করতে গিয়ে। কালকেও আমরা দেখেছি যে সে শর্ট বলে আউট হয়েছেন। তো এই শটটা সে আর্লি যদি না খেলে, পরে খেলে, এই পুল শট না খেলে যদি সে স্কোয়ার কাটের চিন্তা করে যে আমি সরে যে স্কোয়ার কাট খেলবো আর আপার কাট খেলবো, তাহলে ওর জন্য রানের স্কোরিংও হবে, আউটের চান্সটাও কম থাকবে। এই ছোটোখাটো জিনিস যে আমি 20-25 রান করার পরে তারপরে আমি হয়তো পুল শটটা করব, তো এইভাবে তার খুব যত তাড়াতাড়ি সে এই জিনিসটা শিখবে তার জন্য ভালো হবে। প্লেয়ার নো ডাউট যে অসাধারণ প্লেয়ার। অফকোর্স, আপার কাটের কথা থেকে আপনার আপার কাট মনে পড়ে যায়। সো পুল আর আপার কাটের মধ্যে কোনটা আপনি চুজ করবেন ছোট করে? না, আমার আসলে পুল শটটা ভালো লাগতো, এটা তো ডেফিনেটলি। ওকে, কামিং ব্যাক টু নাও, উই শুড টক অ্যাবাউট খুলনা. Khulna is playing Chattogram Challengers. How much of it does it help if you're watching the other team play on TV? Well, you get the information. I'm just trying to keep things simple. You get the information and you know what are the strengths and the weaknesses of the side. And once you have the information, you're able to form a right strategy. So it helps. It does help. সো গতকালকে যেহেতু চট্টগ্রামের ম্যাচটা খুলনা দেখেছে, বিজয় অধিনায়ক করছেন, সাথে ইয়াং তো বেশ কিছু ট্যালেন্ট রয়েছে দলে, রুবেল হোসেনও রয়েছেন দলে। খুলনা টিমটাকে নিয়ে কি মনে করেন? খুলনা টিমটা খুবই চমৎকার টিম। আপনার যারা আছেন, বিজয় ক্যাপ্টেন, আফিফ আছেন, সেখানে জয় আছেন, সব একটা ইয়াং স্টার একটা টিম তৈরি করেছেন। নাসুম আছেন, রুবেল এক্সপিরিয়েন্স পেস বোলার, তো লোকাল যাদেরই নিয়েছেন তারা কিন্তু সবাই খুব এক্সাইটিং একটা প্লেয়ার সবাই। তো এই টিমটা ভালো একটা, আমার কাছে মনে হয় যে টপ 4-এ তো ডেফিনেটলি তাদের আমরা আশা করব, কারণ ওদের এই যেই টিমটা ওরা অনেক দিন ধরে ডোমেস্টিক খেলছেন এবং সবাই জায়গা থেকে অনেক
পারফর্মার। তো অবশ্যই আমি আশা করব যে তাদের হেড কোচ হিসাবে তালহা এবার প্রথম চান্স পেয়েছেন, হেড কোচ হিসাবে আছেন। তো আমি আশা করব তারা খুব ভালো পারফরমেন্স করবে। বিজয় এবার ক্যাপ্টেন্সিও করছেন, সেটা নিয়েও যদি একটা অ্যাড করেন, এবং তার তো বিপিএল এর প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে। হ্যাঁ, বিজয় আসলে যেভাবে শুরু করেছেন, আসলে বাংলাদেশ টিমের হয়ে যেভাবে শুরু করেছিলেন, বা বিজয় কিন্তু প্রথম বিপিএল থেকেই আপনি খেলছেন। তো প্রথম খেলেছেন বিপিএল থেকে খেলছেন, যেভাবে আমরা আশা করি তার কাছ থেকে অন্য অন্য ফরম্যাটে লাইক ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে বা লিস্ট এতে যেভাবে পারফর্ম করে, বিপিএলটাতে ওইভাবে সে পারফর্ম করছে না। আশা করব এই বিপিএলটা সেজন্য দায়িত্ব পেয়েছেন ক্যাপ্টেন্সি, তার টিমটাকে নিয়ে যেন সে নিজে পারফরমেন্স করে। সে যদি নিজে পারফর্ম করে তাহলে কিন্তু টিম লিড করাটা সহজ হয়ে যাবে। Yeah, Amir bhai, we were just talking about Anamol Haq Bijoy. He's one of the founds of BPL when it started in the early days. Now, the added responsibility of captaincy, that's there. You've also seen Afif Hussain bat during the last edition when you were here. Your take on those two? I always admire Afif's approach and his talent. You know, what I saw last year, he was over trying things. He just wanted to dictate terms. At times it doesn't happen. You see, if you talk about yesterday's game, I think there was an opener. He was getting all the bad deliveries. He was getting the short ones and he was hitting them towards mid-wicket. And the other batsman, he was getting all the good balls. Okay. So at times, as a player, you have to recognize it's not your day. You have to work hard for your runs. And he thought that he will be able to hit boundaries on every delivery whenever he wants to. So I think he has to change that approach. He's a brilliant batter. There is no doubt about it. Just readjustment of his approach will do a world of good to him. Yeah, I can hear experience oozing from Amir bhai over here. But when you were the young blood and the rush of blood, did you try this to go in the same manner and learn from those mistakes? You do that. You know, I remember I used to get out looking for boundaries and all that. And one day my senior player, I scored a big 100. He came back when I got out, came back, and he never said well played. And I said, you never said well played. He said, I will only tell you well played if you spend the entire day batting out there in the middle. Okay. All right. So at times, you know, we all have done funny things. We committed mistakes. But as long as you're learning, your learning process doesn't stop, that's fine. Well, Amir Sohail's coach would have only been happy and content if he batted the entire day. Time for the toss now, going over to Athar Ali Khan. The skipper from Premier Bank Khulna Tigers, Anamol Haq Bijoy, Shobogato Home, Chattogram Challengers skipper, and Neeman Rashid Rahul, the match referee. Anamol Haq Bijoy will spin the coin. Head is called. Head is the call. It's tail. It is tails. Anamol Haq Bijoy, you've won the toss. What's your decision? To bat, ball fast. Let me ask you one more time. Bat or ball? We're going to bowl fast. Right, and the reason? Reason is that this fog is there, and we are love to chase, and we see the last matches. We think we have to bowl. Your very first game in this Ispahani BPL 2024. How has been the preparation? We are exciting, young all the players, and we're looking forward to good tournament ahead. Yeah, bowling first here, you still want to bowl well and pick up early wickets if possible. Definitely, we try to low total and trying to chase it. And what has been the discussion in the dressing room, even though it's only your very first match? What have you been discussing? We have it for good foreigners players, and we have a good young local players. We're trying to give them freedom and give them confidence. And those are playing freedomly, play confidently according to the ball, according to the bowler. All right, all the best. Thank you so much. সর্বপ্রথম অসাধারণ একটা জয় লাস্ট ম্যাচে, কিন্তু এইবার প্রথমে ব্যাট করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের ফার্স্ট ম্যাচটা ভালো উইন করেছি। আজকেও আমরা সেভাবেই জয়ের জন্যই যাব। 59 রানের 3টা উইকেট পড়ার পরে 121 রানের পার্টনারশিপ, শাহাদাত হোসেন দীপু, নাজিবুল্লাহ জাদরান, কিন্তু টপ অর্ডার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, স্পেশালি যেহেতু আজকে প্রথমে ব্যাট করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের যেহেতু আজকে ফার্স্টে ব্যাটিং, আমাদের পাওয়ার প্লেটা দুই টিমের জন্যই ইম্পর্টেন্ট। আমরা চেষ্টা করবো যে পাওয়ার প্লেটা ভালো ইউটিলাইজ যাতে করতে পারি। Any changes? No, same team.
All the best. Thank you. The Premier Bank Khulna Tigers have won the toss and they've decided to bowl first. So the news from the middle is that the Premier Bank Khulna Tigers have won the toss and they've decided to bowl first. No surprises there. Everyone wants to bowl first and chase it. See, it's working for the captains during the daytime, and especially with the fact they'll be due around. So I think it's the right decision to make. Yeah. To bowl first and allow the batters to go out there on a wet pitch, wet ball, and dictate turns. কোনো কিছু যোগ করতে চাইবেন আসল ভাই? না ডেফিনেটলি সো ফার 4টা গেম হয়েছে, 4টা গেমে যারা টস উইন করেছে তারা বোলিং করেছেন, 3টা ম্যাচই উইন করেছেন পরে ব্যাটিং করে। যেহেতু নাইট গেম এখানে আসলে পরে বোলিং এবং ফিল্ডিং করাটা ডিফিকাল্ট, তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে অবশ্যই খুলনা চাবে যে যত কম রানে রাখা যায়, আর চট্টগ্রাম চাবে তারা যত বেশি রান করতে পারে। কারণ 177 করেও কিন্তু ম্যাচ যদি ক্যাচগুলো ধরতে পারতো ক্যাচ, তাহলে কিন্তু টাইট ম্যাচ হতো। 3টা ম্যাচে কিন্তু আর যারা হেরেছে তাদের জেতার সম্ভাবনা ছিল যদি ক্যাচগুলো ঠিক মতো নিতে পারতো। যদিও বরিশাল খুব ইজিলি উইন করেছেন, আরো ইজিলি হয়তো উইন করতে পারতো, তারপরও তারা লাস্ট ওভারে উইন করেছে। একটু বাসল ভাই দুঃখিত, খুলনার বোলিং এ আসি। নাসুম আছে, রুবেল রয়েছেন, খুলনার বোলিংটা নিয়ে যদি আপনি একটু, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ রয়েছেন, নাহিদুল রয়েছেন। খুলনার টিমটা খুব ব্যালেন্স একটা টিম। আমি বলবো যে ইয়াং স্টার সবাই খুব 3-4 বছর ধরে ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলছেন, অনেকে বাংলাদেশের হয়ে খেলছেন 4-5 বছর ধরে। বিজয় সবচেয়ে এক্সপিরিয়েন্স, প্রায় 2011-12-তে তার ডেবু হয়েছিল বাংলাদেশ টিমে, সেই একমাত্র এক্সপিরিয়েন্স। আর বাকি সবাই কিন্তু আর কি 3-4 বছর ধরে বাংলাদেশ টিমের মধ্যে আসা যাওয়ার মধ্যে আছেন। তো এই টিমটা আমার মনে হয় যে ফিল্ডিং আমরা খুব ভালো দেখবো তাদের কাছ থেকে, এবং ডিসিপ্লিন বোলিংটাও দেখবো। এবং কিছু কিছু ব্যাটসম্যান আছে, বিশেষ করে আফিফ, তার কাছ থেকে হয়তো আমরা ভালো একটা ফর্মে একটা সিজন যেন কাটে এটা আশা করব, কারণ আফিফ খুবই এক্সাইটিং একজন প্লেয়ার। জয় আছেন, বাংলাদেশ টিমের হয়ে খেলছেন টেস্ট ক্রিকেট, সেও লাস্ট বিপিএল এ ছিলেন। তো টিমটা কিন্তু খুব ব্যালেন্স টিম, অবশ্যই আমি বলবো ব্যালেন্স টিম। Mohammad Ashraful was just saying that Khulna is a balanced side. We've mentioned Mahmoodul Hassan Joy, we've mentioned Afif Hussain. It's sort of those players who have a lot of potential, who showed a lot of potential, but in the recent times perhaps went through speed breakers or hiccups. From the mental side of it, I think it happens to every cricketer. You go through a lean patch. The only thing is, you need to get the right information. Why I am not getting runs? At times it's a technical problem. At times there is a mindset problem. So you have to sort it out, and the form will start to follow you. I think that is the only way to go about it. Just keep on concentrating. And, what I really want these youngsters to do, they need to find their game as quickly as possible. If you're able to find your game, you know your strengths and limitations, that is the way to go. From there on, you'll start to improve. But if you don't know your game, you'll be wandering all the time. And when you go through rough patches, you probably get detached from that. But we'll not progress on that. A few more minutes to go before the match. I'm going to touch base on Fahim Ashraf, your fellow countryman, who's going to be playing tonight. Yeah, he's been a utility cricketer, but at times in international cricket, he comes out, he struggles, and the only reason why he struggles is he doesn't know the role in the side. Sometimes he's given the new ball, sometimes the captain opts him to bowl number 5 or something like that, and his batting order is not consistent. So I think he's kind of lost in translation. He's got the talent, there is no doubt about it. And on a pitch like this, with his bowling style, he comes and bangs the ball into the pitch, he'll get the bounce and deviation. I think he'll be a handy cricketer here. Yeah, he could be very handy. আসল ভাই আপনার কাছে চলে আসি, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের মানে এই ফরম্যাটের ক্রিকেটার যখন আসে, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট যখন চলে আসে, তো শাই হোপ এবং ইভেন লুইস দুজনেই খুলনা টিমের হয়ে রয়েছেন। শাই হোপ আসলে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান, সে লাস্ট ইয়ার খুলনার ক্যাপ্টেনও ছিল, তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের ক্যাপ্টেনও ছিল। তো তার কাছ থেকে অবশ্যই চাবে যে সে যেন লম্বা ইনিংস খেলে, তাকে নিয়ে যেন বাকি সবাই পুরো ইনিংসটা শেষ করে, সেইটাই আশা করবে। এবং তারা যখন দেখেন আমাদের লোকাল প্লেয়ার আর ফরেন প্লেয়ারদের মধ্যে ডিফারেন্সটা, আমাদের হয়তো আমরা 145, 150-তে স্ট্রাইক রেটে খেলবো, তারা কিন্তু সেট হলে 200 স্ট্রাইক রেটে খেলবে, তখনই গেম চেঞ্জিং ইনিংসটা আসে। তো ফরেন প্লেয়ারদের সাথে এই একটা ডিফারেন্স আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের সাথে। তো খুলনা টিম ডেফিনেটলি
ডেফিনেটলি চাবে যে সে যেন যত বেশি সময় উইকেটে থাকে। Maybe just to add a few more points on even Louis and Shahab, he was just saying that they tend to bat at 200 if they get their eyes in. Well, I'm not sure about that. Okay, but they can be But the thing destructive. is, look, as a batsman, you have to recognize your day. And you have to recognize that, okay, these are the bowlers, they are suitable for my type of batting. And then you go full throttle. But at times, as a player, if you're honest, okay, these bowlers are going to trouble me. And I'm going to go with a measured approach. And you'll be better served. Rather than over-trying things. Remember Shea Hope? He scored a brilliant 100. And after that, he was off the boil. He was finding it very difficult to score runs. So he was favouring that mid-wicket area all the times. And after that, other bowlers, they worked him out. And they were not providing that length and he struggled. So, past glory, you cannot live with it. New day, new approach. Yeah. নিউ ডে নিউ অপরচুনিটি। আশরাফুল ভাই, নিউ ডে নিউ অপরচুনিটির কথা বলি এবং এমন একজন আসলে চট্টগ্রাম দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যার এত অভিজ্ঞতা, অনেক বছর ধরে খেলে আসেন, জাতীয় দলেও খেলেছেন এবং দেখা গেছে যে আমাদের ডোমেস্টিক সার্কিটে কিন্তু প্রুভেন পারফর্মার শুভগত হোম। ডেফিনেটলি আসলে এইবারে ফার্স্ট ক্লাসটা অতটা ভালো খেলতে পারেনি, এই বিপিএল এর আগে যে খেলা হয়েছে, কিন্তু অনেক দিন ধরে খেলছেন ডোমেস্টিক ক্রিকেট, বাংলাদেশের হয়েও খেলেছেন, লাস্ট ইয়ারও সে ক্যাপ্টেন ছিল এই টিমটার এবং কিছু ম্যাচ উইন করেছে। তার অলরাউন্ডার পারফরমেন্সটাও আমরা হয়তোবা দেখব, সেও কিন্তু হ্যান্ডি প্লেয়ার। শেষের দিকে এসে হয়তোবা আমরা হাই স্ট্রাইক রেটে তার কাছ থেকে কিছু কিছু ইনিংস দেখতে পাবো। লাস্ট ইয়ার দেখেছিলাম তার অফ স্পিন বোলিংটা, যদিও লাস্ট ম্যাচে 1 ওভার বল করেছেন আর বল করেনি, কিন্তু সে কিন্তু 4 ওভার বল করার মতন ক্যাপেবল, অসাধারণ ফিল্ডার অলসো। তো অবশ্যই আমি মনে করি যে তার পারফরমেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যাপ্টেন যদি পারফর্ম করে তখন টিমটাকে লিড করাটা সহজ হয়ে যায়। Amir bhai, coming back to you, you saw Chattogram Challengers bowl yesterday. Shoaidul Islam, there is Alamin, they're experienced campaigners. What do you think of them yesterday? I think they were unlucky to start with. They were swinging the ball, they created quite a few opportunities, but they were unlucky. But I didn't understand Shafqat Home taking the new ball yesterday. When you, as a captain, win the toss and insert the opposition into bat, you're looking for early wickets, and then he starts. And he was taken for quite a few runs. So that didn't make any sense. As a captain, you got to be absolutely sure what you're looking to do. I think bowling-wise, they're okay. They have resources, they've got able bowlers, and I think in these conditions, especially bowling first, they can do well. নিহাদুজ্জামানকে নিয়ে আসল ভাই আমরা কালকেও কথা বলছিলাম এবং প্রচুর ট্যালেন্ট রয়েছে এবং মনে হচ্ছে যে বেশ উজ্জীবিতও রয়েছেন তিনি। ডেফিনেটলি আসলে লাস্ট ইয়ার চমৎকার খেলেছেন, এই বছরটা প্রথম ম্যাচটা ভালো করেছেন। আনলাকি ছিল যে তার বলে কিছু রান হয়েছে এজ হয়ে, তার পারফরমেন্সটা আসলে সোফার আপনি যদি দেখেন যে আজকেও সকালের যে ম্যাচটা হয়েছে সেখানে দুইটা টিমেরই দুইটা লেফট আর্ম স্পিনার ছিল, তারা কিন্তু চমৎকার বল করেছেন। তো লেফট আর্ম স্পিনাররা কিন্তু ডোমিনেট করবে আমাদের এই বিপিএল, এটা আমরা সবসময় দেখে এসেছি এবং সোফার তাই হচ্ছে। নিহাদ যেভাবে খেলছেন আশা করবো বাকি পুরো টুর্নামেন্টটা সেইভাবেই পারফর্ম করে যাবে। Amir bhai, yesterday Chattogram won the match, chasing the game. Today they have been invited to bat first, but they're aware and a much more experienced than the other team. They'll know how to go about the job. They'll know that fielding and bowling is going to be very difficult. So they'll try and get insurance of, I think, 15-20 runs more to be able to deal with that due factor and to give a cushion to the fielders if they misfield 1 or 2. That's what they need to do. But one thing which I've noticed, when you talk about different leagues around the world, you see many leg spinners. Many right-arm leg spinners dictating terms, but I haven't seen many in Bangladesh. No. This is my second year. I've done BPL before, but on the trot, this is my second. I haven't seen any leg spinner on display. Okay. When you talk about international cricket, most of the teams, they have leg spinners. Okay. So the franchises should have selected leg spinners to be able to give practice to your batters to go in international cricket and deal with those leg spinners. It's not there. আসল ভাই কি কিছু অ্যাড করতে চান? ডেফিনেটলি আসলে রিশাদ বাংলাদেশের হয়ে খেলে এসেছেন রিসেন্টলি নিউজিল্যান্ডে, সে ভালো করেছেন। আমি সারপ্রাইজ যে কুমিল্লা কালকে ওকে খেলায়নি, 3টা উইকেট কিপার তারা খেলিয়েছেন। আমি খুবই সারপ্রাইজ হয়েছি যে রিশাদকে তারা প্রথম ম্যাচটা সুযোগ দেয়নি। বাট এখনো তো টুর্নামেন্ট ডেফিনেটলি সামনের সময়গুলো তো ডেফিনেটলি খেলবেন।
অবশ্যই এই ধরনের অপরচুনিটি আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে যে আমরা জাস্ট উইনের জন্যই খেলতে চাই। কিছু কিছু সময় আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে যে না এই টুর্নামেন্ট থেকে যদি আমরা লেগ স্পিনার আনতে হয়, কারণ টি-20 ক্রিকেটে কিন্তু লেগ স্পিনার সবচেয়ে সাকসেসফুল কেন হয় জানেন? ওরা কিন্তু এক জায়গায় বল করে না, এক জায়গায় যদি বল করেন তখন মারাটা সহজ হয়ে যায়। লেগ স্পিনের বল এক এক ফ্লাইটে এক এক একটা লেন্থে পড়ে, সেই কারণেই কিন্তু অতটা মারতে পারে না তাদের। তো এই জায়গায় অবশ্যই আমাদের আরো কিছু প্লেয়ার ছিল, বিপ্লব সেও কিন্তু টি-20 তার রেকর্ড ভালো ছিল, কিন্তু আনলাকি যে তাকে কেউ পিক করেনি এই বিপিএলে। আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে যখন সুযোগ দেয় ওইখানে কিন্তু কঠিন হয়ে যায়। ফার্স্ট ক্লাসে কি হয়, সবাই অ্যাটাক করে, তখন আপনার দুইটা বাজে বল হয়, বাউন্ডারি হয়ে যায়। কিন্তু টি-20-তে তো আপনার বাজে বলও কিন্তু উইকেট টেকিং বোলিং হয়ে থাকে। I think we can go on about this all day long, but we'll have to come back to this match, Chattogram Challengers versus Premier Bank Khulna Tigers. And what do you think, Amir Bhai, would be a good total tonight to defend? I think considering the game last night played here, 177 wasn't good enough. So that's why I said you got to have insurance of at least 10 to 15 runs, more than the past score, or maybe 25 runs. I think 185, 190. Bit too much, or it depends on I the think opposition. it'll give you a confidence to go out there, whether there is dew or not, that yes, we are going to win this one. And Sohail bhai, one side is shorter, like 63 yards. So anything 185 plus, then you can say you can win the match. Then the opposition will be under pressure. They'll say, oh, we'll have to bat. You'll have the upper hand. Skins to be able to win this one. Yeah. So 185, that's what our experts are predicting. What do you think is going to be a good total? But nevertheless, we're looking forward to an exciting encounter. And just shortly before we end, Amir Bhai, how much are you looking forward to this entire BPL? It's just been 2 days. Looking forward, because start has been good. Cricket has been good, and that's what we are here for, to witness good cricket. Absolutely. And Ashul bhai, সাপোর্টার অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টার আসছেন, এটা সবচেয়ে বড় জিনিস যে বিপিএল শুরুটাই ভালো হয়েছে। দুইটা ম্যাচ ভালো হয়েছিল প্রথম দিন, আজকের ম্যাচটা ভালো হয়েছে। তামিম সাকিবের খেলা দেখতে এসেছিলেন সবাই, তো ওইটা একটা দেখা হলো। এই ম্যাচটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ, এবং লাকিলি যে গুড ওয়েদার পেয়েছি আমরা লাস্ট 2 দিনে। ম্যাচের আগে কিন্তু খুবই ঠান্ডা ছিল, ক্লাউডি ছিল, তো সবকিছু ভালো যাচ্ছে। অলরাইট, সো মোহাম্মদ আশরাফুল যেটা বলছিলেন যে ইটস অল অ্যাবাউট ইউ গাইস, ইটস অ্যাবাউট দ্য ফ্যান্স। আপনারা ওখান থেকে দেখছেন এবং মাঠেও মানুষ দেখছে, মিউজিক শুরু হয়ে গেছে, খেলা শুরু হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ভার্সেস প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্স। লেটস ওয়াচ ইট এন্ড এনজয় ইট।